We're doing this because we're 10 years in, right? We've been doing these for 10 years. I wanted to create actually an horror movie before. When I was young, I played with my mom and my dad, like in terms of a scary game. And it was always a fun for me to be scared. So I really wanted to do an horror games. After I get to Ubisoft and met Phil, we decided that could be cool. But then at Ubisoft, we couldn't really do it. So just several years later that we managed to team together with Hugo and do Outlast. So yeah, it's really because it's from the my early ages that I wanted to do an horror movie. But then since I'm better in video game, actually, I decided to do an horror games instead of an horror movie. So the company was co-founded by 3 people, Hugo, David, and myself. Very quickly, as soon as we got the money, of course, we hired Régent, lead programmer, Alexandre Sabourin, tech artist, and eventually we shipped the first game with 10 people total. For Atlas 2, we were 20, and now we're just a little above 40. The initial idea for Outlast came when pretty quickly after we left our job, so end of January, early February 2011. The concept itself came from a combination of ideas and also the fact that we knew we would be a small team, so we had to scope very wisely. So obviously one location is less expensive than multiple locations, so and the asylum felt like something it's been done several times in movies, but not as much in games, and maybe not recently, so we were confident we could do a good twist with it. And the rest was just a combination of research, personal interests, lots of conspiracy theories that we merged together. Also, a lot of it came from the fact that okay, so we need night vision. We cannot have Sam Fisher Splinter Cell goggles. So what else can provide us with night vision? We were like a camcorder as night vision. So who would have a camcorder? A reporter? Well, a reporter is investigating. What is he investigating? And then everything came from that. So he needs to be investigating something. So what is going on inside that asylum? And for a previous project that got eventually canceled, we did a lot of research on nanotechnology, and so we just figured this might be useful, so we started putting some nanotechnology stuff in there, and then the experiments on the NPCs became the justification for their mutations and deformities and all that, and they're also there the fact that all their behaviors cranked up to 11. So that's how it evolved, basically. Moi, je dirais que c'est la scène du basement dans Outlast 1. C'est quand même au début, quand toutes les lumières s'éteignent, j'ai freaké à jouer à ça parce que j'ai pas travaillé sur cette scène-là parce que c'était dans le démo du premier Outlast pour un premier prototype en fait. Puis ouais, ça m'a vraiment effrayé cette scène-là. Like I've always had a thing about being buried alive. So like that bit in Outlast 2 is probably the thing that gets me the most. Phil definitely, there always comes a point in the development where Phil's like, we really haven't hurt enough genitals. Eddie the Groom, this sequence was started by a movie scene that really traumatized me as a young teenager. It was in the movie Serpent and the Rainbow from Wes Craven, and there was this scene where the main character would be strapped to a chair, and he would be interrogated, and eventually, I think it was an ice pick. He would get in between the legs, and that I was trying to come up with a game sequence that would, as much as I could, recreate that emotion that I felt when I watched that scene in that movie.
he's definitely got a thing about hurting dicks. Chateau's a maniac. I don't know what Chateau is scared of. To be honest, since I really had like the whole book, like all of the games in my head, I would say, fuck all, nothing. It's kind of bored for me, so nothing really. Workload is the thing I'm frightened of the most. Yeah, it's well, it is. It's because it is challenging, and challenges are scary. So as a video game maker, you're scared of doing a challenge that pushes you further. So I think that's it. Anything that sounds like it's hard to do is scary, and we do a lot of hard to do things, and we make it look like it's not hard to do. So it's really scary. Et les enfants brûlés, ça c'était quelque chose de pas facile. La fameuse scène avec les enfants dans Outlast 2, c'était particulièrement troublant de voir ça. Tout ce qui est des corps morts, là, c'est au long de la production, anyway, t'es tellement habitué que, je me souviens qu'il y avait des matins, je mangeais mes toasts, puis j'étais en train de zoomer sur des guts, là, puis là, je veux dire, tu t'aperçois de moment donné, t'as vraiment la face dans ton écran en train de checker le détail pour aller chercher les bonnes textures, mais c'est pas ça qui est troublant. Ce qui est troublant, c'est vraiment de regarder Moi, je cachais le regard des gens qui étaient décédés. Là. Les yeux, c'est vraiment le truc qui te traumatise le plus. Les yeux, les enfants, c'est quelque chose. Sinon, tout le reste, à un moment donné, tu deviens habitué. C'est juste une autre journée au travail. Scrap, no. But for rating reasons, we did have to modify some things. But scrap a sequence? No, first of all, I mean, we're such a small studio. We cannot afford to scrap stuff. So we refactor and we repurpose, reuse ideas if we think they don't fly. I think the biggest debate we got was for the necrophiliac NPC. Like, should we do this or not? Does it make sense? Like, we didn't want to do something necessarily gratuitous. So, I mean, it makes sense to have that kind of patient performing this action in the context of the game. And also, we use the dialogue to kind of reverse the situation. So you become the person with no class and no taste watching this NPC perform this action on this cadaver. But I remember, we debated a lot about it. But eventually, it's in. Outlast 1, c'était... je veux dire, c'est drôle parce que c'est un miracle. On a fait ça en 1 an. C'est une nouvelle équipe qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. On avait même pas de programmeur 3D, ce qui est quand même important normalement. Mais en 1 an, jour pour jour, on a livré le produit. Ça doit être la pression qu'on avait de devoir livrer ce produit-là à temps, sinon on n'avait plus d'argent. Mais je veux dire, pour moi, c'est un des plus gros accomplissements de ma carrière, d'être capable de shipper ça aussi vite. La pression était là, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. On s'est re-questionné jusqu'à la fin du produit. Fait que c'était Outlast 1. The carpet of The Shining that we kind of put in Outlast 2. In the village, there's one cabin where there's a cloth on the table that has the same pattern of the carpet in The Shining. And also in the DLC, Outlast DLC, there's a board on the wall with the a red light flashing, and it's in the room 237, the same room in The Shining. So there's those two things that I guess you guys haven't noticed. Well, it's not an Easter egg, but it's something I noticed that a lot of players didn't realize playing Outlast 2, that the school sequences were actually in reverse order. And I think I saw one video on YouTube of somebody who edited those sequences in the chronological order, but I don't remember reading a lot of comments from people who got that side of the game. I think it was inspired by the Memento movie. The teaser with the burning cross
something at the end there. I won't say anymore, but you needed some kind of special software to get it out of the teaser. Let's say it that way. C'est sûr, on a fait plein de clins d'œil à des films d'horreur dans les deux jeux. On a beaucoup de setup, là, bon, mis à part les petits noms, le fun qu'on met sur les produits. Moi, je me souviens, j'ai des setups que je fais qui je faisais juste tester, voir si les fans allaient revenir avec ça. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une canne attachée après une corde sur un poteau devant une porte? Puis, moi, j'ai des raisons quand je fais ça. Il y a des matins, j'ai des idées. Puis, par exemple, la vache qui est morte, elle s'appelle Betty. Puis elle appartenait à un des fermiers au début d'Outlast 2. Puis tout le monde essayait dans le studio, Betty la vache, c'était rendu un truc là, que tout le monde connaissait. T'sais, on fait notre univers là, au fil du temps, on crée nos easter eggs à nous. Puis il n'y a pas nécessairement des documentations dessus, toujours. Des fois, il y en a. Mais il y a beaucoup d'affaires cachées, je vous le dis, il y en a beaucoup. C'est aux fans de les trouver. J'ai vu des vidéos, des fois, des gens qui les trouvent. Mais ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal encore. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas été découverts, ça c'est sûr. Moi, j'en ai un, c'est la marque des appareils et de un peu de n'importe quoi. Une marque qui s'appelle Spatelin. Ça veut rien dire. C'est une marque que j'utilise depuis dans tous les jeux que j'ai faits. Ça fait environ 20 ans, puis j'ai toujours écrit cette marque-là sur des appareils quelconques, des micro-ondes, des télévisions, n'importe quoi. La caméra de Outlast, c'est la marque Spatelin. I'm pretty much proud of the entire game, but to be honest, I'll say that the admin block, the beginning of the game, and at some point when you go back there and you burn the priest, well, you don't actually burn it, but they burn it by itself. That part is really what, for me, wraps the whole Asylum story before we go to the secret lab. So those moments were strong narratively and they are tense. C'est sûr que je vais dire le début, les premiers 45 minutes de Outlast 1, c'est vraiment là que ça se passe. Hein. On a tellement travaillé fort là-dessus, puis ça a été payant parce que je me souviens au E3, la première fois qu'on a essayé ce petit bout-là, qui était en fait un petit revamp, là, parce qu'on voulait closer la loupe à la fin avec Chris Walker qui t'arrachait la tête, si je me souviens bien. Là. On s'assoyait là, devant un écran comme derrière moi sur le sofa, puis on parlait, puis on s'ostinait, on se criait pas après, mais c'était tout juste. Là. Puis chaque événement devait être sur le bon pacing pour ne pas donner trop rapidement la peur aux joueurs, pour ne pas non plus le faire prendre pour qu'ils se sentent idiots de s'en aller là-dedans, qu'il y a le point de non-retour, tout ça. Puis ça a juste à donner que le scare jump, le fameux scare jump de la porte, c'était wow! On n'avait pas planifié que ça allait marcher aussi bien que ça. Je veux dire, le monde au E3, il jouait avec des cinquantaines de personnes alentour, de la musique, du son, des caméras, puis les autres étaient dans leur petite bulle avec leurs écouteurs. Puis ils jouaient, ils étaient tous crispés, puis j'étais en arrière avec Philippe, je disais, voyons, tabarouette, voir que ça fonctionne vite, facilement comme ça. Puis là, il arrive, là, il droppait les écouteurs, puis s'en allait quasiment en pleurant. C'est ça, écoute, ça vaut de l'or. Il n'y a rien d'autre, je sais, qui peut accoter ça dans ma carrière. C'était vraiment, cette 45 minutes-là, ouais, pas mal fier. Je dirais que c'est un screenshot qui était pour la promotion d'Outlast 1. C'était une scène qui était dans la morgue. Il y avait un corps qui était complètement démembré, puis il y avait une lumière qui l'éclairait. Et puis, j'aimais particulièrement la mise en scène de cette image-là. Ça a pris quand même pas mal de temps à la faire, à la monter. Quand je revois de la promotion d'Outlast 1, ben, je revois souvent cette image-là parce qu'elle a été utilisée beaucoup dans des magazines, dans plein de médias. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir fait cette image-là. There are many things here and there, but in terms of a whole sequence, probably the Eddie, the groom, the whole building. I think we're calling it the development building number 2, or the recreation. Oh, I don't remember actually. It feels so long ago now. But yeah, that whole sequence
pretty proud of what we achieved and how we were able to put it together. And it wasn't clear that it was going to work right from the start because it's very narrative and structured and less gameplay focus. But yeah, turned out great. Well, I think I can just be most proud of that they do their job in scaring the shit out of people. Because when you make a horror game, you know what's coming. It's not scary to you because you make it happen, and you're worried that it might not have the impact you hope it does. So you're really proud when it does because it just kind of it makes you feel, it makes you know your work has paid off. So I think that's kind of the most proud, when the trick you set up works. It's the best part. Oh boy, tips. Not a fan of that question because whatever I answer, it's gonna make it sound like it's super easy. You just have to do that, but it's not. It's not the case. I would say don't wait for anybody. Just make stuff. The tools are out there. Just whatever you have in mind, just try it. Try to make something going, and don't be afraid to fail fast. Get yourself back up, and just make another version when it doesn't work. Don't wait for the perfect conditions. Just take the tools and make yourself as a gamer happy with your own stuff first, and yeah, go from there.